In this video, we have discussed about assessment procedure, e-filing, etc. So let us start. First of all, you have a return of income. Actually, for every income tax assessee, there must having the procedure of return of income. The procedure under the Income Tax Act for making an assessment of income begins with the filing of return of income. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു അസസ്സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസസ്സിക്ക് തൻ്റെ തൻ്റെ ഇൻകത്തിന് അസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിൽ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി ഈ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. The filing of return of income shall be compulsory if the total income before allowing deduction under section 10A, 10B, 10BA or chapter 6A exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax. So if a person whose income tax is he has a procedure which will be begins with the filing of a return of income. It is under section 139 of the Act which contain the relevant provisions. According to this section 139, it is one of the important obligation of every person to furnish a return of his total income or total income of any other person in respect of whom he is assessable. For example, deemed assessee, representative assessee അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതർ പേഴ്സൻ്റെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എവറി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം പ്രൊസീജിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫയൽ ദ ഇൻകം. ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. A file of income in every cases like individual, HUF, AOP, BOA, every person which is related to the income under the Income Tax Act should be file a return of income. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ഡിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം? Actually, the assessee is obliged to voluntarily file the return of income without waiting for notice of assessing officer calling for the filing of return. നമ്മൾ അസസിങ് ഓഫീസർ വിളിക്കാതെ തന്നെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രയർ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അസസി ഹാസ് ടു വോളണ്ടറിലി ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫയലിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ബൈ എൻ അസസി ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റബിൾ വിച്ച് ഹീ ഈസ് അസസബിൾ exceeds the maximum amount not chargeable to tax shall be the following. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസസ്സി എങ്ങനെയാണ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അസസ്സി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് a working partner of a firm whose accounts are required to be audited under this act or any other law for the time being in force, the 30th day of September is of the assessment year. അതാണ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 30-നുള്ളിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് ദാറ്റ് in the case of assessee being a company which is required to furnish a report referred to the section 92E, the 30th day of November is of the assessment year shall be reported. അതായത് 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നവംബർ 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസസ്സി ബീങ് എ കമ്പനി. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി അതർ അസസ്സി, ഏതൊരു അസസ്സി ആണെങ്കിലും ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പേ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂലൈ 30-ന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യണം, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. That next one is about e-filing of return. What is e-filing? So it's an obligation of the income tax assessee of filing of income tax return whose total income exceeds the prescribed limit according to section according to the Income Tax Act 1961. 1961-ൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റിൽ കൂടുതലാണ് ഇൻകം എങ്കിൽ
അയാൾ എന്തായാലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻകം ടാക്സ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം. അപ്പോൾ ഇൻകം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി, ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ത്രൂ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓർ ഓൺലൈൻ ആക്സസ് ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ ഫയലിംഗ്. അതിനെയാണ് ഇ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ദ ടാക്സ് പേയേഴ്സ്. അത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദ ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദ എവറി അസസി ഷുഡ് ഹാവ് എ പാൻ നമ്പർ. പാൻ നമ്പർ മീൻസ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിർബന്ധമാണത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പാൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറ്. സാധാരണ രീതിയിൽ 8 ഫോമിലായിട്ടാണ് ITR സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അതെന്താ, അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫയലിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അസസിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫയലിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഫയലിംഗ് offers convenience of taxpayer. The only obligation for user of this facility is to have a PAN number. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ. ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ITR 1 എന്ന് പറയുന്നത് സഹജ എന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവിംഗ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓർ പെൻഷൻ, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലോസസ്, ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്, then agricultural income up to 5,000, having total income up to 50 lakhs. ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് 1 ITR 1 അല്ലെങ്കിൽ സഹജിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ITR 2 വരുന്നത് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ HUF നോട്ട് ഹാവിങ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ നടത്താത്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലോ HUFനോ ITR 2 പ്രകാരം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. ITR 3 ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ HUF ഹാവ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നോ ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ HUFനാണെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ITR 3 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാം, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. ITR 4 ഈസ് സുഗം ഫോർ എലിജിബിൾ ബിസിനസ്, എലിജിബിൾ പ്രൊഫഷൻ, സാലറി, ഇത്തരം കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബിസിനസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ITR 4 പ്രകാരം സുഗം പ്രകാരം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. ITR 5 ഫോർ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ HUF കമ്പനി ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഫയലിംഗ് ഫോം 1 ITR 7 ഫോർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ കമ്പനീസ് claiming an exemption under section 11 income from property held for charitable or religious purpose-ന് വേണ്ടി ITR 6 ഫയൽ ചെയ്യാം. ITR 7 കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പനി റിക്വയർഡ് ടു ഫർണിഷ് റിട്ടേൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 139(4)A or 139(4)B or 139(4)C or 139(4)D or 139(4)E. 139(4)A means return on behalf of charitable trust. 139(4)B means return on behalf of political party. 139(4)C return by other person. 139(4)D returned by university or colleges. 139(4)E returned by business trust. ഇത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ITR 7 പ്രകാരമാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.